Und zwar die neuen Handelsziele. In der Marktstraße. Irgendwann hat man einfach wahrscheinlich so einen Dreh dafür raus, worauf die Charaktere beim Teso stehen. Ist nicht eigentlich die gleiche Map wie eben nochmal? Ja, schon. Was haben denn die Gegner diesmal? Äxte. Die sind schon ein bisschen stärker. Der hat Geheimnisse, der hat auch ein Geheimnis, aber ich kann nur eins gedroppt kriegen, der Rest ist... Das ist einfach exakt die gleiche Mission wie eben, nur mit Axtkämpfern statt Schwertkämpfern und mit Magiern statt Bogenschützen. Gefühlt. Oder zumindest der eine da oben. Einheiten. Kann ich auch wieder die gleiche Menge mitnehmen. Dann drücke ich Hilda wieder Balthus in die Hand. Sollte passen. Zweite Geheimnis kann ich erstmal ins Lager legen. Ich glaube sonst. Und kann weg. Jo. Noch Unterstützungsgespräch eigentlich? Dann ein zweites Mal. So, es ist wahrscheinlich wieder der Bogenschütze, der dran kommt. Genau. Und stellen wir diesmal einfach mal Raphael dahin. Der kann nämlich einfach mal kontern. Ja, mit seiner Eisenaxt durch. Ready anytime. Let's get to it. Who, me? Ready and willing. I stand ready. So. Ja. Yep. Ja. Jetzt kann Raphael auch Blitze schießen. So. Den da aus dem Leben schießen. Who knew? Vielleicht erreichen dann schon die ersten Level 10 hier nach der Mission. Who, me? Zum Beispiel Marianne jetzt. Auch eher so ein bescheidenes Level-Up. Voll aus. How do you like that? Raphael, stell dich mal da. Wobei, Moment. 6 Resilienz, 14 Angriff ist okay. Das überlebe ich. Auch nachdem ich ja noch beziehungsweise nicht, weil ich aber ausgewichen bin. Na, vielleicht noch Punktresistenz? Nein. Aber Stärke und Verteidigung, das ist das Beste, was ich mir wünschen kann eigentlich. Sorry, did I hurt you? Ja, so ein bisschen Erfahrung kriegt Balthus auch immer noch mit dazu. Also irgendwo levelt der auch mit. Leave it to me. Hey, thanks. Oh, nice. Und auch Level 10 für Lasset, ja. Oha. Mal ein bisschen Verteidigung dazu bekommen. Beziehungsweise allgemein mal defensive Sachen. Stay focused. Ist ja auch nicht so die Defensivbombe. Oh, das wird sogar zweimal. Irgendwie macht er doch ein bisschen mehr Schaden, als ich mir ausgerechnet hatte. Ups. Of course I won. Oh, nice. Und sie hat ihre Klasse gemeistert. Perfect comp. Aber gut, sie kriegt auch doppelt so viel Erfahrungspunkte, glaube ich, auf ihren Sachen. Und daher kein Wunder, dass sie es schon gemeistert hat. Never underestimate an outsider. Wenn ich mir so gucke, wie wenig alle anderen so wahrscheinlich noch so haben, kann sie wahrscheinlich wirklich einfach eben mal noch eine zweite Klasse einfach durchlaufen und ist dann wahrscheinlich genauso schnell fertig wie die anderen dann.
You lost to me? Ich kann aber Harpy jetzt mal angreifen lassen. Wir auch noch nichts so richtig bekämpft haben. Hast du eine Fernwaffe? Ja. Schwäche mal an. Oh, nice. Mehr Angriff. War gut. So, dann kann Harpy nämlich auch mal jemanden besiegen. Didn't you hear? I'm dangerous. Ich finde es auch schön, dass ich einfach eigentlich nur 2 Schwarzmagier habe und keine normalen Magier. Während Sven ja die ganz normalen Magier hat. Keine Schwarzmagier. Ja. Sorry. Aber gut, haben wir ja vorher nicht gewusst, was die so drauf haben. So, kommen sie alle her. Kann auch mal wieder was machen. Cool. Sogar noch schön ausgewichen. Und ich habe Geralds Söldner wieder verbessert. Leonie ist schon jetzt neidisch auf mich, dass ich mit Geralds Söldnern rumkämpfen darf. Takes care of that. Pegasus fast Hubert zur Dunkelschwinge machen. Das wäre auch interessant. Oh, nice. Bataillon Level Up. Mehr Schutz. Nice. Nicely done. Wobei, in Fates gibt es auch männliche Pegasus-Ritter. Aber auch gefühlt nur in Fates. So, den darfst du mal unlocken. Du kannst hier wieder ein bisschen heilen. Appreciated. Hubert sagt sogar im Kummerkasten durch, dass er gerne auf einem Pegasus reiten möchte. Oh nein! Und er darf einfach nicht. Schon gemein, wie ihm sein Traum verwehrt wird. Huch. Warum hast du gerade einen Stat-Drop? Hast du hier einen Drop? Was? Wovon? Ach da, Geschwindigkeit rauben hast du. Oh. Woher auch immer du das plötzlich her hast, aber okay. Ah, nice, jetzt hat Baltus sogar ein Level-Up bekommen im Hintergrund. Gutes Level-Up. Nur in Fates war es halt Luftritter und kein Pegasus-Ritter. Weil das wahrscheinlich im Endeffekt genau das gleiche ist, aber... Jo. Bei denen mach du den Schwertkämpfer da oben. Zumindest ja, er hat ein Level-Up einfach nur durchs Zugucken bekommen. Ist doch auch cool. So ein bisschen an. Dann kann ich nämlich den besiegen. As expected. Haben wir auch schon mal Level 10. Es wird nicht besser von den Level-Ups. Wie es mir ja schon meinte, der Bad Level-Up-Mode einfach. Ah, wieder ein Geheimnis erhalten. Nice. So. Geh mal da ein bisschen heilen. Du gehst hier heilen. Und du gehst hier heilen.
Thank you. So. Wie weit kommt ihr jetzt? Genau bis zu Raphael. Das ist sogar eigentlich perfekt. Dann beende ich meinen Zug. Dann sollte er aber bis zu Raphael kommen. Und trifft nur nicht einmal. Schlecht. Mal da. Raphael boxt den weg. Won that. Hat auch sein Level 10. Make Noch mehr Stärke. Wer ist denn noch auf 9? Lorenz und Ignaz. Kriegt ihr den beide zusammen weg? Ja, mit Sicherheit. Think not. Oha, jetzt kann sogar jemand doppeln. I did it. I did. It's Magie und Glück. Junge, hast du irgendwas in deinem Leben mal richtig gemacht? that helps. Erstmal Hab hier. Ja, wird sie, glaube ich, ein Level up dadurch noch. Yes. Immerhin Geschwindigkeit? Und die Level-Ups lassen auch wieder mal zu wünschen übrig. Aber hey, zumindest sind die meisten jetzt schon mal auf Level 10. Don't ex- Und Hilda ist unsere Heldin. Ja, er hat ein bisschen Glück bekommen. Es gilt vielleicht jetzt für die Level-Ups danach, nicht für das jetzige. Ich sehe schon. So läuft das hier. Oh, der Du hat Geburtstag. Das ist schön für ihn. Impressive. So, Thanks. haben wir eine Quest geschafft. Oh, wir haben 2 neue Bataillone bekommen. Du hast Verbündete, die das Mittelstufenexamen ablegen können. Wirf einen Blick auf Examen, um zu sehen, welche es sind. Ja, gut. Theoretisch könnte ich Lestat ja sogar in die Mittelstufe jetzt einfach packen. Weil von der Primarstufe braucht sie eigentlich nichts mehr. Wenn ich irgendwas anderes davon gebe, kann sie keine Magie mehr machen. Ja, dann let's go. Du bist eh fertig, Mädchen. Dann können wir dich einfach mal zur Magierin jetzt machen. Jo. Ist das Dunkelsiegel nicht sogar nur für männliche Charaktere? Da gibt sogar einen Wertebonus noch. Perfect Mehr KP und mehr comprehend. Glück. Ja, dann wechseln. Weil sie hat ja bei sich gar nicht erst in der Liste drin. Wenn man mal sieht. Da, der Dunkelmagier ist nur bei den Männern mit drin. Und auch die ganzen Spezialklassen. Na gut, aber da kann sie in der Mittelstufe erstmal die Magier und die über die andere Klasse, die Priesterklasse noch durchgehen. Aber ja. Alle anderen haben eh jetzt noch an ihrer Primarklasse zu hadern, bis die durch ist. Menü. Oh, hier Unterstützungsgespräch. Viele Unterstützungsgespräche. Die hören wir uns dann gleich auf jeden Fall noch an. Fertigkeiten. Hat irgendjemand Fertigkeiten, die er noch bräuchte? Oh, du kannst Feuer machen. Cool.
Und Magie plus 2 hast du auch. Das ist auch cool. Lanze brauchst du nicht. Schwert brauchst du nicht. Autorität brauchst du nicht. Nee, brauchst du nicht. Das ist ein vollbildlicher Anführer. Verdoppelt Bataillonerfahrung. Oh, cool. Den Bogen, den kann ich dir mal rausnehmen. Den wirst du eh nie brauchen. Was war das hier nochmal? Bei KP unter 50% mehr Stärke und Verteidigung. Oha. Die monströse Anziehungen. Gut. Ja, dann... Lass mich mal kurz auf den Blick auf die Bataillone werfen. Oh, du hast sogar gar keins. Ja, dann... Was haben wir denn hier? Die Händlermiliz oder die Banditen? Händlermiliz gibt es physischen Angriff plus minus 1. Das heißt, das ist er für HP, dann kriegt er die Banditen. Warum auch immer die Banditen ihn charmanter machen, lasse ich mal so stehen. Aber okay. So, Unterstützungsgespräche zwischen Claude und Lorenz. Ja, die hassen sich doch safe. You. Just what are you up to? Well, if it isn't Lawrence. Yes, it is. Try not to sound so affronted. And you're just whimsically wandering the monastery grounds again, I suppose? Oh, naturally. After all, I really do adore the Garrick Mock Monastery. No, I think not. That impish look on your face does not suggest innocence. You are up to something. Lawrence, control yourself. Let's not start throwing around baseless accusations. It's not proper. This monastery is packed with 1,000 years of history. Well, 5 years shy of 1,000 if we're going for accuracy. Those pillars, these walls, even the floor, they've all seen more than we can possibly imagine. Our distant ancestors may have walked these very halls. Doesn't that excite you? Perhaps if this were a discussion about art, but I'm afraid walls and floors are not sufficiently interesting to hold my attention. Nor will they suffice to distract me from what is plainly suspicious about you. House Regan was on the brink of collapse until they suddenly revealed you as their legitimate heir. That was only a year ago. Where were you before then? Are you even a true heir to House Regan? If I weren't truly of House Regan descent, how do you imagine I acquired my crest? A crest is insufficient. I am referring to your noble disposition or lack thereof. Well, that's what I came here to hone, after all. I can only hope that you will assent to instruct me in the art of snobbery, Professor Lawrence. I do not think you grasp the significance of the responsibility you bear. Do you even know what it means to lead the Leicester Alliance? I take no pleasure in saying this, but much of the chaos in our ranks right now is due to the failings of House Regan's leadership. I intend to set things right, and once I expose you for the fraud you are and reclaim my rightful place, that is precisely what I will do. To be blunt, it would have been better had you never shown your face here. Sheesh, that guy. He just can't be reasoned with. Ich sag doch, der hasst ihn. Vielleicht sind Claude und Lysithea ein bisschen netter zueinander. Ah, so I see. If one were to combine this incantation method with the power of a crest, then in theory, it should... Hey there. Still studying, are we? Isn't it past your bedtime? Claude, I really don't appreciate you interrupting me right now. But if you don't get your sleep, you're never gonna grow big and strong. Uh-huh. The last thing I need is you fretting over me as though I'm some child. I'm only a few years younger than you know. Hardly worth noting. Furthermore, my grades in magic and basically every other subject are far higher than yours. Whoa there. I'm not trying to treat you like a child, I promise. This is me treating you like a princess. Now, come along, princess. Brush your teeth and get yourself ready for bed. I could read you a story if that helps. Ugh, the audacity. Whatever it is you think you're treating me like, it's unendingly annoying. If a child and a princess are out, what's left? Should I treat you as a noble hero? Draw your sword, Lysithea. If you wish to continue studying, you must first defeat me in battle. Come now, face me like the hero of legend that you are.
I find myself speechless in the wake of your staggering ignorance. Now, please, leave me be. Okay, I can take a hint. But in all seriousness, you shouldn't neglect your sleep. You'll fall ill if you push yourself too hard. Oh, and just so you know, I heard a rumor that this library is haunted. It's probably not true, right? Right. Anyhow, I'm off to bed. Good night. You know, I am suddenly rather sleepy. Excuse me while I see myself out. No matter how she tries to hide it, she's still a young girl at heart. Claude ist schon zum einen ein Troll, aber zum anderen schon sehr gerissen. Lorenz und Lysithea. Okay. Lysithea, do you have a moment? There is a matter of significance I'd like to discuss with you. I know you're always seeking the attention of ladies, but why are you wasting your breath on me? Don't be silly. I want to discuss the future of the Alliance, to have a constructive and candid exchange of opinion. I'm not so sure I'm the one being silly. Actually, I'm busy. Stuff to do. Now, hold on just a moment. House Ordelia will never benefit from such a narrow-minded mentality. I was under the impression you were interested in me as a person. What do house matters have to do with anything? As it stands, the bonds between Alliance lords are quite weak. If this state of affairs persists, I'm afraid those bonds may dissolve entirely. I couldn't care less. House Ordelia may be small, but a small house is fettered by fewer obligations than a larger one. Apply yourselves actively in diplomacy, negotiate wisely, and you could do much to help maintain peace among the neighboring lords. The recognition of those lords would benefit your house immensely. To that end, why not start with me, the heir to House Gloucester? It couldn't hurt for us to become friends, could it? Yes, of course, when the time comes. But right now, I'm quite busy. Maybe later. As it is, I'm studying magic for the benefit of the Alliance, and I would appreciate it if you left me to it. Ah, I see. Then forgive the intrusion. I will take my leave of you for now. But if there is any way I can be of help to you or your house, I hope that you won't hesitate to ask. After all, as I'm sure you know, the future of the Alliance is my responsibility. The future, he says. As though I have a future. Die hat einfach voll keinen Bock auf ihn. Aber sowas von nicht. Mit Manuela brauchen wir noch ein bisschen. Hey Lawrence, got a minute? Bin mal gespannt, wie der es ist, weil beide waren bisher eigentlich immer recht unfreundlich und unsympathisch in ihren Supports. Vielleicht sind sie jetzt gegenseitig auch mal. Certainly. I trust you're well? Doing great. I found a load of old weapons. Just got done hauling them out of storage. Old weapons, you say? If there are any interesting swords in there, I would love to see them. They might only be good for training, but with a little care, who knows? Here, have some oil. And why exactly are you giving this to me? Like I said, they need a little care. With a bit of maintenance, some of these will really shine. Yes, I heard you. So why did you give me the oil? It's for polishing, Lawrence. Don't tell me you've never polished a weapon before. Well, that is hardly a task befitting someone of my station. If you had an exquisite blade, something of real historical significance to complement my noble heritage, that would be another matter. In that case, appraise while you polish. You're bound to find something good working through these. This seems as fine an occasion as any to air my grievances. I am a highborn noble. As such, it is my sworn duty to protect the common folk. I have no time for trivialities. What's more, you seem to be under the misapprehension that you can order me about. Please think carefully about how you speak to me. I'm not ordering you around, and I'm not talking to you as a noble either. I'm asking you to help me with this, as a friend. I am your friend, but I am also a noble. Those two qualities are not mutually exclusive. Oh, good. Let's get to it then, buddy. Das wird doch schon amüsant.
So, Raphael und Leonie. Hey, Leonie. Are you just getting back? Whoa, what's with the bag? It's huge! Oh, this? I thought I'd get all my chores done at once. Guess it got a little out of hand. Sorry to be a pain, but could you help me out? I'm happy to help. Where'd you go to get all this stuff? Well, first it was just the cloth scraps from the tailor, and then it was the used oil from a restaurant in town. After that, it was the books the scholars didn't know what to do with. I mean, that was just on the way. Whoa, it sounds like you did a lot of running around today. It wasn't so bad. I just figured it would save time if I did it all in one trip. You planned all that out? Impressive! What are you gonna do with all that stuff you got? The scraps will be good for dishcloths, and I can make soap from the oil. The books are just to help with my studies. You really can't let anything go to waste, can you? Nope, can't stand the idea. Who knew you were so thoughtful? I mean, with actual thinking ahead. You're so generous to everyone and always making me food. I never knew how much thought you must put into it. I cook to relax, and it's nice seeing how enthusiastic you get about eating what I make. Whatever I give away is just the stuff that isn't useful to me. I pick up all sorts of things when I'm in town. Giving things like that to people who need them or who can actually use them makes sure they aren't wasted. That makes sense. You've got to use up the stuff you've got after all. Hey, do you think you're like this because you didn't have much growing up? I guess times were tough now that you mention it. The folks in my village definitely aren't rich. My dad had to go through a lot of trouble to get the recommendations I needed to attend the academy. That doesn't mean I've grown up to be stingy. It just means I don't like to squander. Anyway, enough of that. It's in poor taste to go on about your own hardships. I've always got time for a meal with a friend, and it so happens I picked up some choice meat today. Why don't we share it? Now you're speaking my language. Das war auch ein richtig netter Support einfach mit Leonie. Was ist da los? So, Leslie und Hilda. Aw, are you sure? Thank you so much. You're always so kind to me. I'll have to repay you sometime. Lysithia? What are you doing there? Don't tell me you were listening just now and judging me getting other people to do my work for me. I've got better things to do. Although, I do wonder why everyone is always so eager to help you. I only ask for help if they offer. I don't ever pressure people. So I've noticed. That's what strikes me as odd. I suppose they're just so taken with me, they want to help me out. I see. That would explain it. Oh dear, I was expecting you to argue, not to agree with me right away. There's no reason to deny what's clearly true. Everything about your outward appearance is immaculate and well thought out. Even your fingernails are always well kept and painted. No doubt your toenails are the same. I can't tell if you're complimenting me or accusing me of something. And you smell delightful, like candy. Or wait, am I catching a hint of floral? I'm so glad you noticed. It's oil extracted from a flower that only blooms at night. Floral oils, huh? I didn't think they had much use outside of homeopathy and house cleaning. I have some right here, actually. Here, I can give you a splash. There we go. I put it on your wrists, so you'll want to rub them together. Body heat is what activates the scent. Your wrists and your neck are relatively warm, so they're good spots to apply the fragrance. For a very subtle fragrance, you can also try putting it under your clothing. So, what do you think? It's lovely. Now I smell just like you, Hilda. Somehow, this makes me feel a little more mature. Thank you. So that's it. She just wants to feel more grown up. She's hard to read, that one. That smile, though. Who knew she could be so cute? So, dann haben wir noch
Hilda und Balthus, passenderweise. Hilda, be a dear and spot me some gold, will ya? Slow down, Balti. You can't be asking for money without so much as a hello. You're kidding, right? Kidding, yeah. Thing is, I was deadly serious. I don't joke about matters of gold. Your request is denied. You didn't used to be like this, you know. I get the feeling you don't mean anything good by that. But come on, I'm the same as I ever was. No, you used to be dependable. Like that time in the woods near Fodlan's throat. You remember? Thinking. You sure that was me? Yes. I had told Holst I wanted to go on a walk in the forest. Holst never could tell you no. Few can. Anyway, when the three of us got there, a horde of monsters appeared. I started wailing. Then what happened? My brother started hitting one of the beasts with a wooden sword. You hoisted me over your shoulder. Holst told you to get me to safety even if it killed you. So you ran the whole way from the forest to the estate with me on your back. Ah, I remember it now. Toughest run of my life. I was so exhausted, I threw up about a month's worth of lunches afterward. And then you turned right around and started running back. You said, I've got to save Holst. A good thing, too. Holst was moments from winding up in that thing's stomach. Had to slam into it, then Holst and I kept punching till the deed was done. Truly a fight to remember. It was impressive, especially considering you were just teenagers. When you came back, you were just bruised boys in tattered clothes. But to me, you looked like heroes. And now, here you are, a scrounger who can hardly open his mouth without nagging me for money. What happened to that brave little boy who saved me from a monster? Wow, way to shame a guy. I feel awful. But I still need gold. Can't live without it in this cruel world. Oh, come on. We both know that when you have money, you drink or gamble it all away. But I suppose I could ask my brother to help pay off your debts, get you back on your feet. Don't you dare speak to Holst about this. He's a close friend. I'd hate to ruin what we have by borrowing gold. Oh, but you have no qualms about using his little sister? Figured I'd be an easy mark, is that it? Unbelievable. That could have gone better. Die haben aber auch eine schöne Synergie zusammen. Mit wem haben die überhaupt so Supports? Balthus mit Lysithea sogar auch, okay. Und mit Claude. Und Happy mit Lindert und Ash. Schade. Da habe ich leider nicht die richtigen Charaktere dabei. Was mit den anderen? Yuri hätte Bernadetta, Dorothea und Ingrid noch. Und Konstanz hätte noch Ferdinand und Mercedes. Na gut, wahrscheinlich Noble, das ist Ferdinand. Aber zumindest mit Balthus können wir hier vielleicht so ein paar Supports mal zusammensammeln. Ja, ich schäme mich. Aber ich brauche trotzdem Geld. Also, Money? Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir eben noch mal ein kurzes Päuschen. Und dann gehen wir an die Hauptmission. Von daher, lauf dich weg und bis gleich.